இப்ப நம்ம பார்த்த அந்த செல்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பார்த்தோம். அப்ப அந்த செல்கள் மாதிரி அந்த செல்கள் எல்லாம் எதனால உருவாயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்குள்ள நிறைய அணுக்கள் இருக்கு. நிறைய அந்த அணுக்கள் இருக்கு. அந்த அணுக்கள் வந்து எத்தனை இருக்கு ஒரு மனுஷனுக்குள்ள நம்ம பார்த்திருக்கோம். முதல்ல பாத்தீங்கன்னா 7 ஆக்டிலியன் ஆட்டம்ஸ். ஆக்டிலியன் மொத்தம் எத்தனைனா ஏறக்குறைய எவ்வளோ 27 பூஜ்ஜியங்கள் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் ஒரு செல் உருவாகுது. அப்போ அந்த ஆட்டம்ல கூட பாத்தீங்கன்னா 3 பகுதிகள் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ ஆட்டம்ஸ்ல வந்து இன்னும் சொல்ல போனா அந்த ஆட்டம்ஸ்ல நிறைய எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்குங்கிறாங்க. அப்போ இந்த ஆட்டம்ஸ்ல எத்தனை விதம் இருக்குன்னா 100 விதமான ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. அந்த ஆட்டம் அப்படிங்கிறது கிரேக்க வார்த்தையில இருந்து வந்திருக்குது. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அன்கட்டபிள் ஆர் அன்டிவைடட் அப்படிங்கிற அர்த்தம் கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கு. இது யார் இதுக்கு பேர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the name comes from the 5th century கிரேக் பிலாசபர் டெமோக்ரேட்டஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் இதுக்கு இந்த ஆட்டம்னு பேர் வச்சிருக்காரு, அணுக்கள் அப்படின்னு. அப்ப இந்த உலகத்துல இருக்க ஆட்டம்ல ரொம்ப அதிகமான ஆட்டம் வந்து எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன். அது என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 74% வந்து மில்கி வே கேலக்சியில இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா 74% ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் தான், ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் தான். அப்புறம் there are about 2 sextillion ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் என்ன டிராப் ஆஃப் வாட்டர். ஒரு டிராப் ஆஃப் வாட்டர்ல எத்தனை இருக்கு ஆட்டம்ஸ் இருக்கு, அணுக்கள் இருக்கு, ஆக்சிஜன் அணுக்கள் பாத்தீங்கன்னா இதோட நம்பரே நமக்கு தெரியல. இந்த செக்ஸ்டிலியன்னா எவ்வளவு அப்படிங்கிறது தெரியல, ஆனா ரொம்ப அதிகம் மட்டும் நமக்கு தெரியுது. அப்புறம் a human hair about 100 nanometer across and that is about 10 lakh carbon atoms. அப்போ ஒரு 100 நானோமீட்டர் அளவு இருக்கிற நம்மளோட ஒரு முடி எடுத்தா அந்த முடியில என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 10 லட்சம் கார்பன் ஆட்டம் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம பாடியில உடம்புல இருக்கிறதுல 98% அணுக்கள் வந்து மீண்டுமாக அங்க உற்பத்தி ஆகுது, அதுல இருந்து புதிதாக உற்பத்தி ஆகுதுங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்போ வாட் இஸ் அன் ஆட்டம் அண்ட் ஹவு டு வி நோ? அப்போ ஒரு ஆட்டம்னா என்ன, அணுனா என்ன, அதை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கறத இப்ப பார்க்க போறோம். No. Atoms are the fundamental building blocks of chemistry. Just like இந்த ஆட்டம்லாம் சேர்ந்துதான் ஒரு மாலிக்யூல் அப்படின்னு உருவாகுது. baked goods are எப்படி நம்ம வந்து ஒரு பிஸ்கட் செய்யறோம்னா பல மாலிக்யூல் பல இதை சேர்த்து ஒரு பிஸ்கட் செய்யறத காமிச்சிருக்காங்க, அது போலதான் அப்படிங்கிறாங்க. made of a collection of different types of ingredients. பிஸ்கட் செய்யும்போது பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து கோதுமை இருக்கு, சர்க்கரை இருக்கு, அப்புறம் அதுல கூட ப்ரௌன் சுகர் அதாவது கரும்பு சர்க்கரை, அப்புறம் சாக்லேட் சிப்ஸ் போடுறாங்க, பட்டர் போடுறாங்க, அப்புறம் பேக்கிங் சோடா, இவ்வளவும் சேர்ந்துதான் ஒரு பிஸ்கட் உருவாகுது. Matter itself is made of a collection of different types of atoms. அப்ப அந்த சுகர் கிறிஸ்டல்ல அந்த சர்க்கரையில பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குன்னா கார்பன் ஆட்டம் இருக்கு, ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இருக்கு, ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கு. இது மூணு சேர்ந்துதான் அந்த சுகர் கிறிஸ்டல் இருக்கு. Scientists have discovered 118 kinds of atoms, which we call elements. You can find them laid out on a chart called the periodic table. All things from the screen this video is displayed on to the அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சயின்ஸ் அந்த அறிவியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், அது நமக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலா தெரியாது, அதனால அதை நம்ம ரொம்ப அதிகமா டிஸ்கஸ் பண்ணல. அப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆல் திங்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்கிரீன் திஸ் வீடியோ, இப்ப இந்த ஸ்கிரீன்ல நம்ம பாக்குறது, அப்ப அதை நம்ம பாக்குற கண்ணு எல்லாமே வந்து அணுக்களால, இந்த முழு உலகம் அணுக்களால ஆனது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். eyeballs with which you're watching it are made of atoms, but a single அப்போ ஒரு சிங்கிள் ஆட்டம் வந்து நம்ம கண்ணுல பார்க்க முடியும். எத்தனை விதமான ஆட்டம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இருக்கு, கால்சியம் ஆட்டம், நைட்ரஜன் ஆட்டம், பாஸ்பரஸ், ஹைட்ரஜன், கார்பன் அப்படிங்கிற ஆட்டம்ஸ் இருக்கு, அணுக்கள் இருக்கு. single atom is so small it is impossible to see with the naked eye. So there you have it. அப்போ எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு அணுவை வந்து எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம், எவ்வளவு அளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட முடி வந்து 5 லட்சம் மடங்கு பெருசாமா. ஒரு அணுவோட நம்மளோட முடி வந்து 5 லட்சம் மடங்கு பெருசு அப்படின்னா. Random voice from a video you found on the internet claims that everything is made from invisibly small atoms. You may now blindly accept this as fact and happily move on with your day, right? No? Now you are extra curious? You want to know for yourself exactly why it is that scientists think they know that atoms exist? Well, to find out, we must travel back in time to ancient Greece. Meet Democritus, the man that many historians. இந்த ஆட்டம்ங்கிற பேர் எப்படி வந்தது, யார் சொன்னாங்கன்னு பார்க்கலாம். அது கிட்டத்தட்ட 400 BC அப்படின்னா கிமு 400ல டெமோக்ரிட்டஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கிரேக்க அறிவியல் ஆள் தான் சொல்லியிருக்காரு.
credit for first clearly proposing the idea of an atom. In his day, it was thought by some that if you were to chop up a piece of matter, an apple for instance, you could just keep on chopping forever and ever. There was no end. அப்போ ஒரு ஆட்டம்னு உதாரணம் எடுத்தா ஒரு ஆப்பிள் எடுத்துக்கிறோம். அந்த ஆப்பிளை வந்து நம்ம சின்ன சின்ன துண்டுகளா நறுக்கி அதை வந்து நறுக்கிறதுக்கு இதுக்கு மேல இன்னும் சின்னதா மறுக்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு இடம் விடுறோம்ல, அதுதான் ஆட்டம். நம்மளால இதுக்கு மேல அதை பிரிக்க முடியாது, இதுக்கு மேல அதை கட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. To smallness. For reasons not fully agreed upon by historians, this concept did not sit well with Democritus. Instead, he insisted that at some point, you would reach particles so small and so indestructible they could not be divided any further. He called them atomos, or atoms, which means uncuttable. Now, Democritus didn't actually have any evidence to back up his claim, and because of that, many people simply rejected it. After all, இதை வந்து நிரூபிக்கிறதுக்கு அவர்கிட்ட எந்த விதமான ஒரு ஆதாரங்கள் இல்லாதனால யாரும் அன்னைக்கு அவரை சொன்னதை ஏத்துக்கல. That which can be asserted without evidence can also be dismissed without evidence. அப்போ ஒரு அழகான பழமொழி சொல்றாங்க, எந்த ஒரு விஷயமும் வந்து எவிடன்ஸ்னால அதை ப்ரூவ் பண்ண முடியலன்னா அதே மாதிரி அதை வந்து ஒரு எவிடன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லி ஈஸியா ஜனங்களும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது. Let's fast forward several hundred years and hop on over to the Arabic world. You probably know that salt can be extracted from seawater by simply letting it evaporate or boiling it dry. People have been doing this forever, but alchemist Jabir ibn Hayyan and those that followed his work took the science. அப்போ இதே வந்து 700 AD இயேசு கிறிஸ்துக்கு பின்னாடி 700வது வருஷத்துல இதை குறித்து ஒருத்தர் வந்து ஜாகிர் ஹயான் அப்படிங்கிறவர் இதை பத்தி பேசியிருக்கிறாரு. Of extraction to a whole new level. Through careful experimentation, they developed complex processes of filtration, boiling, vapor collection, and cooling. They found that crude starting materials could be divided into multiple incredibly pure substances. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபெர்மெண்டிங் ஃப்ரூட் அதுல எதெல்லாம் இருக்குன்னா வாட்டர், ஆல்கஹால், அசிட்டிக் ஆசிட், சுகர், பல்ப் இதெல்லாம் அதுல சேர்த்திருக்காங்க அப்படிங்கிறாங்க. Pure meaning they appeared to be consistent all the way through, unlike the complex mixtures of matter often found in nature. In the 1700s, a French husband and wife. அப்போ 1700 AD கிபி 1700ல ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், ஒரு கணவன் மனைவி, இதை பிரெஞ்சுக்காரங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். Scientific duo Marianne Poltz and Antoine Lavoisier studied and built upon the work of their Arabic predecessors. They found that certain pure substances could be broken down even further through chemical reactions. Water, for அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா சில பொருட்களை இன்னும் வந்து நம்ம அதிகமாக பிரிச்சுக்கிட்டே போகலாம் அப்படிங்கிறது. அப்போ அவங்க அதுக்கு என்ன உதாரணம் சொல்லுவாங்க, வாட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேன் பி பாயில் இன்டு ஸ்டீம் விச் இஸ் ஸ்டில் வாட்டர். அப்போ தண்ணீர் என்னவா பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து நம்ம என்னவா மாற்றலாம்னா அதை வந்து நீராவியா மாற்றலாம், ஆனா திரும்பி அதை வந்து தண்ணீராக கூட கொண்டு வரலாம். அந்த மாதிரியான ஒரு அணு இது அப்படிங்கிறாங்க. For example, can be boiled into steam, which is still water, but it can also be split into two pure gases. தண்ணீரை பிரிக்கும் போது ரெண்டு வாயுக்கள் அப்படின்னு வைக்கிறோம், ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் சேர்த்துதான் தண்ணீர். Gases, hydrogen and oxygen. No matter how hard the couple tried, however, they could not reduce oxygen or hydrogen into. அவங்க அதை முயற்சி செய்யும் போது அந்த அந்த தம்பதிகள் வந்து என்ன பண்ணா, எவ்வளவு முயற்சி பண்ணியும் அந்த ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அதோட இன்னும் கம்மியா பிரிக்க முடியல. Simpler gases. They concluded that the gases must be elements. அப்ப அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்க, இது வந்து ஒரு அணுக்கள் இல்ல, இதெல்லாம் வந்து ஒரு எலிமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கு சொல்லிட்டாங்க. Foundational substances that cannot be created by mixing other chemicals together and cannot be broken down any further. Substances that cannot be created by mixing other chemicals. என்ன விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க, primary constituents of matter that cannot be created or broken down through normal chemical reaction. இப்போ ஒரு பொதுவா சாதாரணமான விஷயங்களை அதை பிரிக்க முடியாது, அதனால செய்ய முடியாதுக்கு பேர் எலிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வச்சிருக்காங்க. Chemicals together and cannot be broken down any further. With this concept in mind, scientists everywhere began searching for and listing as many elements as they.
இதுவும் நமக்கு புரியாது. ஏன்னா ரொம்ப நிறைய கெமிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு இதுல. Oxygen and hydrogen are gases at room temperature. Others are solids such as elemental carbon and gold. அப்போ இந்த அணுக்கள்ல பாத்தீங்கன்னா கார்பன் அப்புறம் கோல்டு இது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அது வந்து எந்த ஒரு வெப்பநிலையில இருந்தா கூட அது வந்து பெரிய மாற்றங்களை காண்பிக்காத இதுவும் இருக்கு. ஆனா அதே தண்ணீர் பாத்தீங்கன்னா மாற்றங்கள் உடைய ஒரு அணுவா இருக்கு. Others still are liquid at room temperature. Mercury and bromine. It was also found that under the right conditions, அடுத்து சோடியம் குளோரின். pressure and temperature, certain elements will react with each other upon mixing to form new substances with new properties. These are called compounds. The elements oxygen and iron can react to form a brown powder known as rust. இரும்பும் ஆக்சிஜன் Oxygen and mercury react to form a toxic orange powder. தனித்தனி அணுக்களை வந்து சேர்த்து Oxygen and hydrogen react to form a clear, refreshing liquid. You probably know it as water. Though the steps may be complicated, all of these reactions can be reversed. Elements can be reseparated, and the amount of each element we get back இப்போ அந்த அணுக்கள் வந்து சேர்க்கப்பட்ட அணுக்களை மீண்டுமாக பிரிக்கக்கூடிய விதமாகவும் சிலது இருக்கு. சிலது நம்ம சேர்த்தாலும் திரும்ப பிரிச்சலாம். எப்படின்னா உதாரணமா தண்ணீர் எடுத்தோம்னா தண்ணீரை வந்து ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் சேர்த்துனா தண்ணீரும் அதை பிரிக்கும் போது வந்து திரும்பமாக அது தன்னோட பழைய நிலைமைக்கு மாறி இருக்கு. after separation is always exactly equal to the amount that had reacted to form the compound in the first place. அதே மாதிரி பிரிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா சேர்க்கும் போது என்ன ஒரு அளவு விகிதாச்சாரம் இருந்ததோ எவ்வளவு இருந்தோ அதே அளவு பிரிக்கும் போதும் இது இருக்கு. Wonderful. Elements are real, and they appear to be essentially indestructible ever and ever, saying nothing but pure gold for infinity. In the early 1800s, a school teacher from England named John Dalton grew he possibly could, paying special attention to the quantities of each element used up and to transform a gram of carbon into pure carbon monoxide, we need to add நிறைய சயின்ஸ் இருக்குலாம் வந்து கொஞ்சம் வேகமா போறேன். கார்பன் மோனாக்சைடுல எவ்வளவு ஒரு ப்ரொபோர்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 கிராம் கார்பனும் 1.33 கிராம் ஆக்சிஜன். இதே கார்பன் டை ஆக்சைடு பார்த்தீங்கன்னா அதே விஷயம் தான். ஆனா அது வந்து ஒரு பொருளை மட்டும் ரெண்டா மாதிரி ஆக்சிஜன் வந்து அங்க வச்சிருக்கிறது 2.66 மாற்றும் போது கார்பன் மோனாக்சைடுங்கிறது கார்பன் டை ஆக்சைடா வந்துருது. இப்போ CO2 அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். 0.33 grams of oxygen. To turn a gram of carbon into pure carbon dioxide, we need to add exactly twice. This and many other similar observations strongly suggest that oxygen. He didn't know exactly how small an atom was, but the numbers suggested that the atoms of a single element were all nearly identical in size to each other, but different in size to the atoms found in other elements. அதேபோல ஹீலியம் ஆட்டம், ஜிங்க் ஆட்டம், சேசியம் ஆட்டம் அப்படிங்கிற ஆட்டம்களை பத்தி கூட சொல்றாங்க. In 1808, he wrote a 560-page book that briefly while scientists weren't fully convinced that atoms were reactions. In 1905, Albert Einstein, hold on there, in 1905, he was quite a bit younger than that. There we go. In 1905, Albert Einstein proposed an experiment and produced அநேக விஞ்ஞானிகள் இந்த அணுவை குறித்து நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்காங்க. அவங்க ஒவ்வொன்றையும் அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. Do the experiments confirming beyond reasonable doubt, at least to other physicists and mathematicians, depth understanding of physics, then fortunately, individual atoms are far too small. Gerd Bennig and Heinrich Rohrer began working on what they called the scanning. Led by Gerd Bennig and Heinrich Rohrer, began working on what they called the scanning tunneling microscope. In the 70s, a group of engineers led by Gerd Bennig and Heinrich Rohrer ஹெயின்ரிச் ரோரர் அப்படின்னும் ஜெர்ட் பெனிக் அப்படிங்கிற 2 பேரும் வந்து இதை பத்தி இன்னும் ஃபர்தரா அணுக்களை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Began working on what they called the scanning tunneling microscope, a microscope they hoped would let us take undistorted images of many of your surroundings. Later work by Dr. Wilson Ho
இது வந்து ஒரு சிலிக்கான் ஆட்டம். இது எப்படி இருக்குன்னு இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து உண்மையான அது எந்த இமேஜ் எடுத்தாங்களோ அந்த இதுல மைக்ரோசாஃப்ட்ல அந்த இமேஜ் ஒரிஜினல் இமேஜ் சிலிக்கானோட ஆட்டம் எப்படி இருக்குங்கிறது. இப்ப அணுக்களை குறித்து வேதம் சொல்லக்கூடிய வசனங்களை பார்க்கலாம். யோபு 36:27, ஏசாயா 40:15, ஏசாயா 48:19. அப்ப யோபு 36:27, ஜாப் 36:27ல அவர் நீர்த்துளிகளை அணுவை போல ஏற பண்ணினார், அவைகள் மேகத்திலிருந்து மழையாக சொரிகிறது. அப்ப எப்படி வந்து ஒரு நீர் வந்து அந்த எவாபரேட் ஆகி மேகமாயி அங்கிருந்து திரும்பமாக மழையா வருதுங்கிறது அங்க ரொம்ப அழகா யோபுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏசாயா 40:15 இதோ ஜாதிகள் ஏற்ற சாலில் தொங்கும் துளி போலவும் தராசிலே படும் தூசி போலவும் எண்ணப்படுகிறார்கள், இதோ தீவுகளை ஒரு அணுவை போல தூக்குகிறார். அப்போ அணுக்களை பத்தி அங்கேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத பாக்குறோம். ஏசாயா 48:19 அப்பொழுது உன் சந்ததி மணலத்தனையாகவும் உன் கர்ப்ப பிறப்பு அதன் அணுக்களத்தினையாகவும் இருக்கும், அப்பொழுது அதன் பெயர் நம்மை விட்டு அற்று போகாமல் அழிக்கப்படாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த 3 வசனங்களை நம்ம பார்த்திருக்கோம்.